Hello guys, നമ്മൾ ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് കണ്ടു. നൗ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ്, ഇസഡ് സ്ക്വയർ ആണ്, a2 ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് a1 z plus a0, that is equal to 5z square plus minus 2z plus 2, okay, is equal to 0. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഫോർ എന്താണ് നെസസിറ്റി കണ്ടീഷൻ. F of z is equal to 5z square minus 2z plus 2. F of 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 5 into 1 square minus 2 plus 2. That is equal to 5. Now f of minus 1 will be, or minus 1 raised to n f of minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ minus 1 square f of minus 1 is equal to minus 1 square is 1, 5 into minus 1 square minus 2 into minus 1 plus 2, that is equal to, you will get 9. Okay, so f of 1 is greater than 0 and minus 1 raised to, and f of minus 1 is greater than 0. Necessary condition for stability is satisfied. Okay, so necessary condition for stability is satisfied. ഇനി എന്താണ് sufficient condition? Okay, so now check for the sufficient condition. Check for sufficient condition. Okay, so sufficient condition can be checked by constructing a row of 2n minus 3. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതണം, ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. Sufficient condition can be checked by constructing a table of 2n minus 3 rows. Here n is equal to, here n is equal to 2, therefore 2 into 2, 4 minus 1, 4 minus 3, that is equal to 1 row is there in the table. Okay, so the table consists of only one row. Okay, so നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം റോ z0, z1, z2. ഓക്കെ, ഒരു റോയേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് a0, a1, a2. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതണം, എത്ര റോ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ശരിക്കുള്ള റോസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ. സോ ഹിയർ a0 is equal to 2, a1 is equal to minus 2 and a2 is equal to 5. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ റോസ് എന്താണ്, റോസ് 1, z0, a0 എന്ന് പറയുന്നത് 2, z1 എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആൻഡ് z2 എന്ന് പറയുന്നത് 5. Okay, now
ഇവിടെ condition to be satisfied is mod of A0 should be less than mod of A2. ആണോ? ആണ്. 2 is less than 5. Yes. Hence, mod A0 less than A2 is satisfied. Okay. So, ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് conclusion? The necessary and sufficient condition for stability are satisfied. Hence, the system is stable. Okay, so നമ്മുടെ first question കഴിഞ്ഞു. Second question. P. F of Z is equal to Z cube minus 0.2 Z square minus 0.25 Z plus 0.05 is equal to 0. Okay, 5 മാർക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് 2018-ലും 2019 മെയ്യിലും. ഓക്കെ, 2018 ഡിസംബറിലും 2019 മെയ്യിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം എന്താണ്? A3 Z ക്യൂബ് പ്ലസ് A2 Z സ്ക്വയർ പ്ലസ് A1 Z പ്ലസ് A0. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോമിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ചെക്ക് ഫോർ necessary condition. ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും. F of 1 നോക്കുക. That is 1 cube minus 0.2 into 1 minus 0.25 plus 0.05. That is equal to 0.2 plus 0.25 0.6. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. -1 raised to n എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? 3. F of -1 is equal to -1 into -1 cube minus 0.2 into -1 minus 0.25 into -1 plus 0.05 is equal to -1 into -1 plus 0.2 plus 0.25 plus 0.05. That is equal to 0.9. Okay, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും. ഹെൻസ് F of 1 is greater than 0 and -1 raised to n F of -1 is greater than 0. The necessary condition is satisfied. Okay, now check for sufficient condition. എന്ത് ചെയ്യണം?
construct a table with 2n minus 3 rows. Here n is equal to 3, therefore construct 6 minus 3 is equal to 3 rows. Okay. നമുക്ക് റോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള റൂസ് Z0, Z1, Z2 and Z3. Okay. 1, 2, 3. 3 rows ഉണ്ട്. A0, A1, A2, A3. So ഇത് തിരിച്ച് എഴുതുക. A3, A2, A1, A0 and P0, B1, B2. Okay, 3 rows ഉള്ളൂ. Now A0 is equal to 0.05, A1 is equal to minus 0.25, A2 is equal to minus 0.2 and A3 is equal to 1. Okay, 0.05 minus 0.25 minus 0.2 and 1. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളിതിനെ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതുക. 1 minus 0.2 minus 0.25 and 0.05. Okay, so first രണ്ട് കോളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു. Now B0 is equal to എന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? mod A0 A3 A3 A0. That is equal to mod 0.05 1 1.05. ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ മോഡല്ല ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കുക. That is equal to 0.05 square minus 1 minus 0.9975. Okay, so third കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടി minus 0.9975. Okay, ഇനി B1 is equal to mod A0 A3 then A2 A1. That is equal to ഇവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യം A0 A3 A3 A0 എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് A0 A3 A2 A1 എടുക്കും. ഏതിന്? B1ന്. അടുത്തത് B2ന് A0 A3 A1 A2 എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ A0 A3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.05 1 then minus 0.2 minus 0.25. That is equal to 0.05 into minus 0.25 plus 0.2. That is equal to 0.1875. 0.1875. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ പോകാം. ഇത് എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുമിച്ച് എഴുതണ്ട. ആദ്യം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ. നൗ B2 is equal to എന്താണ്
determinant of A0, A3 and A1, A2. That is equal to 0.051 minus 0.25 and minus 0.2. Okay, that value will be 0.24. So 0.24. Okay, so B0, B1, B2 കിട്ടി. നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് A0 ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ മോഡ് A1. സോറി A4, A3. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദിസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് B0 should be greater than mod B2. Okay, modulus എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് 0.9975 is greater than 0.24. സോ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നെസസറി or sufficient condition to be satisfied is mod A0 should be less than mod A3. That is equal to mod 0.05 should be less than mod 1. Okay, satisfied. Now next condition is mod B0 should be greater than mod B2. That is mod minus 0.9975 should be greater than mod 0.25, and this is also satisfied. Okay, മോഡുലസിൻ്റെ പുറത്ത് വരുമ്പം നെഗറ്റീവ് ഇല്ലായിരിക്കും. മോഡുലസ് ഓഫ് 0.9975 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.9975 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡസൻ ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ എന്നാണ് മീനിങ്. സോ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് എന്താണ് ബോത്ത് നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. Hence system is stable. Okay, so നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് 2019 ഡിസംബറിലും 2020 സെപ്റ്റംബറിലെ എക്സാമിനും ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് f of z is equal to z raised to 4 minus 1.7 z cube plus 1.04 z square minus 0.268 z plus 0.024. Okay, that is a4 z raised to 4 plus a3 z raised to 3 plus a2 z raised to 2 plus a1 z plus a0. ഈ ഫോമിലാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഫോർ നെസസറി കണ്ടീഷൻ. സോ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് റേസ്ഡ് ടു 4 മൈനസ് 1.7 ഇസഡ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 1.04 ഇസഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.268 ഇസഡ്. ഈ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ
എപ്പോഴും ഞാൻ ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയില്ല എന്ന് വരും. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എഴുതണ്ട. അങ്ങനെയല്ല, എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എഴുതുക. ദെൻ എഫ് ഓഫ് 1 raised to 4 minus 1.71 cube plus 1.041 square minus 0.268 into 1 plus 0.024. That is equal to 0.096. Okay, now minus 1 raised to n. n എന്ന് പറയുന്നത് n is equal to 4. So 4 f of minus 1. Okay, that is minus 1 raised to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is 1 തന്നെയാണ്. സോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 1 raised to 4 minus 1.7 minus 1 raised to 3 plus 1.04 minus 1 square minus 0.268 minus 1 plus 0.024. Okay, കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുക. You will get 4.032, which is greater than 0. This is also greater than 0. So necessary condition satisfy ചെയ്തു. എഴുതുക. ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുക. എന്താണ്? f of 1 greater than 0 and minus 1 raised to n f of minus 1 is greater than 0. Hence necessary condition for stability is satisfied. Okay, next is the sufficient condition. എന്ത് ചെയ്യണം? കൺസ്ട്രക്ട് 2n minus 3 rows. Okay, so here n is equal to 4, therefore 2n minus 3 will become 2 into 4 8 minus 3, that is equal to 5 rows. So construct 5 rows, അല്ലെങ്കിൽ construct a table with 5 rows. That is a row z raised to 4, z0, z1, z2, z3 and z4. ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് A4, A0, A1, A2, A3, A4. സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് A4, A3, A2, A1, A0. തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് B0, B1, B2, B3. ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് B3, B2, B1, B0. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് C0, C1, C2. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ A0 എന്താണ്? A0 is 0.024, A1 is minus 0.268, A2 is 1.04, A3 is minus 1.7 and A4 is 1. Okay, ഇനി B0 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? A4, A0, A4, A4, A0. That is equal to A0 is 0.024,
A4 is 1.024. That is equal to 0.024 square minus 1 minus 0.9994. Okay, so first value കിട്ടി. So നമുക്കെല്ലാം എഴുതാം. B1 is equal to A0 A4 and A3 A1. B2 is equal to A0 A4 A2 A2. B3 is equal to A0 A4 A1 A3. C0 is equal to B0 B3 B3 B0. C1 is equal to B0 B3 and B2 B1. Also C2 is equal to B0 B3 B1 B2. Okay, so ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് A0 is 0.024, 1 minus 1.7 minus 0.268. മെട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് 2/2 മെട്രിക്സ് എടുത്തിട്ട് വാല്യൂസ് മാത്രം മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 24 into minus 0.268 minus plus 1.7, that is 1.6936. Okay, here it is A0 A3 and 1.04 0.024 into 1.04 minus 1.04, that is equal to minus 1.015. This is equal to 0.024 1 minus 0.268 minus 1.7, that is 0.024 into minus 1.7 minus plus 0.268, that is equal to 0.2272. Okay, so B0 B3 B1 B2 ഇതെല്ലാം കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. Now B0 is minus 0.9994. B3 is 0.2272. Okay. Determinant എടുക്കുമ്പം 0.9994 square minus 0.2272 square, that is equal to 0.9472. Okay, here it is minus 0.994 0.2272. B2 B1 is this minus 1.015 and 1.6936. (994) into 1.6936 minus plus 1.015 into 0.2272 is equal to, you will get minus 1.462. Okay, here also it is
minus 0.9994, 0.2272, 1.6936 and minus 1.015. Okay, ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0.6296. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് 2 റോസ് ഫില്ല് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് A0 വെച്ചിട്ടുള്ള റോസ് ഫില്ല് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈനസ് 0.9964. ഓക്കെ, ഇവിടെയും വന്നപ്പം 4th റോയിൽ ലാസ്റ്റ് വണ്ണും മൈനസ് 0.9964 ആണ്. നൗ 1.6936, 1.6936 minus 1.015, minus 1.015, then 0.2272, 0.2272. Okay, then 5th കോളത്തിൽ 0.94772 minus 1.462, 0.6296. Okay, column fill ചെയ്തു. Now the condition to be satisfied. എത്ര കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? is equal to n minus 1, equal to 4 minus 1, that is equal to 3. 3 conditions satisfy ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെയാണ്? mod A0 should be less than mod A4, mod B0 should be greater than mod B3, and mod C0 should be greater than mod C2. That is equal to 3 ആണ്. mod 0.024 is less than mod 1, satisfied ആണല്ലോ. Second one, mod minus 0.9964 should be greater than mod 0.2272. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.9 is greater than 0.2, സോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് 0.94772 is greater than 0.6296. That is also satisfied. Okay, so conclusion, both necessary and sufficient condition is satisfied. Hence the system is stable. Sufficient condition for stability is satisfied. Okay, so അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടു. ദിസ് പ്രോബ്ലം, ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം 10 മാർക്സിന് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം 5 മാർക്സിന് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ don't lose these marks. See you in the next video with another topic. Bye.